Ni tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka wa 2020, kukiwa ni upeo wa TV47. Hujambo na karibu. Mimi nafahamika kama Elizabeth Utuko. Mfasiri wangu siku hii ya leo wa lugha ya ishara ni Anna Warimu. Ni siku ambayo nimekuandalia mambo mengi, kukiwemo mfahamu kiongozi, lakini kwa sasa penzi mtazamaji, niruhusu tupokee vidokezo. Ni vigumu kuwahifadhi wagonjwa wote wa COVID-19 hospitalini, serikali yasema ikitoa mikakati. Tutakueleza utaratibu wa kufuata kwenye karantini za nyumbani. Gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru aelekea mahakamani kupinga kung'atuliwa kwake, akisema hatua hiyo ilikiuka sheria. Na mwili wa mtoto wa miaka 6 aliyefariki kwenye jengo Kericho wapatikana, wakazi bado wakisalia kupigwa na butwa. Karibu tena mpenzi mtazamaji, wapo unajiunga nasi. Hii ni TV47 ukiwa ni upeo wa TV47. Kumbuka kwamba unaweza kuwasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya, katika ukurasa wetu wa Facebook na @TV47KE, katika ukurasa wetu wa Twitter. Na mwili wa kijana wa miaka 6 aliyefariki baada ya kuporomoka kwa jengo katika kaunti ya Kericho umepatikana, huku wapangaji wengine waliokuwa wakiishi kwenye orofa hiyo wakiokolewa. Tazama. Wapangaji walisema waliwasilisha malalamishi wakati jengo hilo lilipoanza kuonyesha dalili ya kuanguka, lakini mmiliki wa jengo hilo aliwapuuza. Engineers na contractor mwenye alijenga hiyo nyumba wakakuja wakathibitisha kwamba kuna shida, na hawakusema sisi tuhame, sisi tukaendelea tukaishi. Jengo hilo liliporomoka kuanzia orofa ya 4. Mimi ninaishi ground floor. Penye nyumba imeangukia ilifunika mlango yangu. Jengo hilo lilifahamika kwa jina Tebs View. Lilikuwa na wapangaji zaidi ya 100 ambao waliponea chupuchupu kupoteza maisha. We went ahead and managed to retrieve the body of the missing kid of 6 years. Yes, 4 people were injured and then they were taken to hospital, but they are safe. Meneja wa manispaa ya Kericho Joseph Rotich amesema licha kwamba mmiliki wa jengo hilo alikuwa na stakabadhi zote za kukubaliwa kujenga, manispaa imeanzisha uchunguzi kubaini ubora wa vifaa vilivyotumika kwa ujenzi na iwapo ndivyo vilivyosababisha jengo hilo kuporomoka. They had everything and we are going to look at the report now, and but as a landlord yesterday said, this house was built in 2012, so and all the necessary documents are there. Calvin Chitwa, runinga ya TV47. Na bila shaka tukiondoka katika swala hilo la maporomoko katika kaunti ya Kericho, ni ruhusu kwa sasa tupate kufahamu kulikoni katika hali ya corona humu nchini. Na mpenzi mtazamaji, kufikia sasa maambukizi ya corona yamefikia watu 3094, visa leo vikiwa vimeongezeka kwa watu 105. Jumla ya maambukizi kama nilivyosema ikiwa imefikia watu 3094 waliopona hii leo, idadi ikiwa ni kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa, watu wakiwa ni 175 ambao wamepona corona hii leo, na jumla ya waliopona mpenzi mtazamaji humu nchini ikiwa ni 1043. Jumla ya watu waliofariki ikiwa ni watu 89. Lakini zaidi haya maambukizi ya leo yamesambaa katika kaunti mbalimbali, kaunti ya Nairobi ikiongoza kwa visa zaidi ambapo watu 43 wameambukizwa maradhi haya, Busia ikiwa na watu 18, Mombasa watu 11, Turkana watu 7, Migori ikiwa na watu 6, kaunti za Kiambu vilevile na kaunti nyinginezo zikiwa na maambukizi ya watu 5. Lakini hayo ni baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kutendeka katika masuala ya corona. Kwale nimesema iko na watu 5, Kiambu watu 5 ambao wameambukizwa maradhi haya ama virusi hivi vya corona. Kilifi, Machakos, Taita Taveta ikiwa na watu 3, Kisumu ikiwa na watu 2, na Uasin Gishu, Siaya, Kajiado na Garissa wakiandikisha ama kaunti hizi zikiandikisha kisa kimoja kila moja.
Na tukisonga mbele ni kwa tofauti inatarajiwa hapo kesho wakati wa kusomwa kwa bajeti ya mwaka 2020 na 2020 mwaka 2021 kunradhi. Kwa mara ya kwanza wabunge wachache pekee ndio watakaoruhusiwa kuingia bungeni kutokana na msambao wa corona. Ni bajeti ambayo pia itaangazia jinsi ya kufufua uchumi wa taifa. Mpenzi mtazamaji, naarifiwa bado hiyo taarifa haijapokelewa, lakini tutakuwa tukiipokea baadaye. Kumbuka kwamba unaweza kuwasiliana nasi kwa 22047 na katika ukurasa wetu wa Facebook na Twitter ni @TV47 Kenya na @TV47 KE. Na serikali imezindua mwongozo wa kuwaruhusu kwenda nyumbani watu wasio na dalili za corona. Wizara ya Afya imesema 70% ya Wakenya walio kwenye karantini za serikali hawana dalili za virusi hivyo. Hii ikiwa ni njia ya serikali kujipunguzia mzigo wa kuhakimu walio kwenye karantini za serikali. Serikali imezindua utaratibu utakaofuatwa na watakaoruhusiwa kwenda nyumbani kutoka karantini kutokana na kukosa dalili za corona. According to the available data that we have, 78% of infected persons, that is positive cases, admitted in our hospitals are either asymptomatic or mildly symptomatic, and therefore can be managed at home, provided proper laid down procedures are followed. The home-based isolation and care guidelines dictates these procedures. Wizara ya Afya inasema kuwa 78% walio karantini hawana dalili za corona. Watakaoruhusiwa kwenda nyumbani pia ni lazima wawe na vyumba ambavyo vina hewa ya kutosha na vitakavyoidhinishwa na Wizara ya Afya. Vilevile ni lazima kuwepo na mtu atakayewashughulikia mara kwa mara. Katika mwongozo ni lazima uwe na chumba utakachokuwa ukiishi peke yako katika muda huo wa siku 14 za karantini na kutengwa mbali na watu walio katika hatari kubwa ya kuambukizwa virusi vya corona. Matumizi ya vyeuzi mara kwa mara pia ameelezwa katika mwongozo huo, huku wageni wakiwa hawaruhusiwi katika chumba hicho. Hatua hii ikitarajiwa kupunguza mzigo wa kuhakimu walio katika karantini kwa serikali. Given this observation that we have this kind of a number of patients who really do not need to be occupying a bed in a health facility, is the reason why we have looked at the possibility of home-based care. Haya yanajiri katika siku ambayo idadi kubwa zaidi waliopona imeripotiwa nchini. We have discharged 175 patients from the various facilities who have recovered from the coronavirus disease. Nikiripotia TV47 kutoka Nairobi, mimi ni Tony Mwirigi. Shukran Tony Mwirigi kutuandalia taarifa hiyo. Na mpenzi mtazamaji, tukirejelea ile taarifa ya bajeti ni kwa tofauti anatarajiwa hapo kesho wakati wa kusoma bajeti ya mwaka wa kifedha 2020-2021, na kwa mara ya kwanza wabunge wachache pekee tu ndio watakaoruhusiwa kuingia bungeni kutokana na msambao wa corona. Ni bajeti ambayo pia itaangazia jinsi ya kufufua uchumi wa taifa. Itakuwa mara yake ya kwanza waziri wa fedha Ukur Yatani kuisoma bajeti ya kitaifa hapo kesho. Lakini kutokana na maambukizi ya corona nchini, siku ya kesho hakutakuwa na mbwembwe zinazoshuhudiwa wakati bajeti inaposomwa. Hapo kesho ni watu wachache tu watakaoandamana na Yatani kwenye vikao vya bunge, huku idadi ya wabunge watakaohudhuria vikao hivyo ikiwa ndogo mno. Bajeti hii inasomwa wakati nchi inapitia hali ngumu ya watu kupoteza ajira, athari za mafuriko, uvamizi wa nzige pamoja na serikali kukosa kufikia malengo yake ya kukusanya ushuru pamoja na hazina ya kupigana na janga la corona. Benki Kuu ya Kenya imesema kwamba biashara ndogo ndogo humu nchini zitaendelea kufilisika na zingine hata kufungwa kutokana na hali ngumu ya kiuchumi. SMEs as well.
don't have a lot of, let's say, buffers in terms of credit or in terms of other resources that they can use. And therefore, they generally would die quickly. So they are very vulnerable in that sense. And as a matter of fact, there was a survey that was done at the end of April, and that survey indicated that three quarters of SMEs, of the surveyed SMEs, do not have cash beyond 2 months. Kukua kwa uchumi wa nchi kulipungua kutoka 6.3% mwaka wa 2018 hadi 5.4% mwaka uliopita. Bajeti ya mwaka huu pia ikiathiriwa na hali ngumu ya kiuchumi ulimwenguni. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Mwangi Maina. Namna tukisalia katika swala la bajeti ni kwa makadirio ya bajeti yakitarajiwa kusomwa kesho. Uchumi wa taifa umeathirika pakubwa. Hii ni kutokana na makali ya janga la corona. Madeni ya taifa yanasalia imara huku viwango vya riba vikiendelea kupanda katika harakati za ulipaji wa deni ambalo ni la zaidi ya shilingi trilioni 6.3. Mwanahabari wetu Josh Onsari na kina cha habari hiyo. Kutokana na deni la juu ambalo Kenya imekopa kutoka kwa mataifa ya kigeni kwa muda, huenda madeni hayo yakadidimiza uchumi wa taifa hata zaidi, kwa kuwa mlipa ushuru hana uwezo wa kulipa ushuru ilivyokuwa awali. Katika bajeti ya mwaka 2020 mwaka 2021, deni la Kenya limeongezeka kwa kufikia shilingi trilioni 6.3, ikiwa 60% ya kipato cha taifa. Mwaka wa 2010 deni la umma lilikuwa 39% ya kipato cha taifa, ambalo ni takriban shilingi bilioni 1.2. Kwa sasa taifa lina deni la shilingi trilioni 3.2 ya kigeni na shilingi trilioni 3.1 ya deni la nchini. So if people are not consuming because of COVID-19, because they do not have money in their pocket, and people are not producing, organizations are not producing because of COVID-19, because of social distancing and lockdown, then it means that when we come up with a budget of 1.6 trillion, which is even higher than what was collected in 2018-2019, I think 1.58 trillion, when we did not have some of those challenges, then I think for me it is more ambitious, which brings a problem actually when it comes to how the budget is going to be implemented. Hata hivyo, makadirio ya bajeti ya Kenya yanaendelea kuwa ya juu kila mwaka wa kifedha. Kwa mfano, mwaka huu makadirio ya bajeti yakiwa shilingi trilioni 2.7, bajeti ambayo ina upungufu wa shilingi milioni 600. If you look at our deficit, they keep on increasing and we borrow money to repay what we call the recurrent expenditures. The recurrent expenditures are salaries, to pay people's salaries and all those things. That money cannot be able to pay itself, and that is the challenge that we have. So can we please start living within our means as a country? Kwa upande mwingine, mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah na kiongozi wa wachache John Mbadi katika kikao cha bunge kujadili bajeti ya mwaka huu wamedokeza kuwa pana haja ya kukopa kiwango kidogo cha madeni. We must actualize real and actual fiscal consolidation to ensure that we continue to reduce on our budget deficit so that we borrow less. The issue of public debt is now an emergency in this country. I think we need to be bold and candid and tell the executive that we need a day to have a national dialogue on public debt. Deni hilo likiendelea kuongezeka, wanauchumi wanaitaka serikali kuepukana na kukopa zaidi ili kuwekeza kwa miradi ambayo haileti kipato cha kulipa deni husika. I think the solution to the debt in this country is to renegotiate some of those debts. We cannot be paying 1 trillion interest on debts every year and expect to do anything using in a financial year. Nikiripotia TV47 Nairobi, jina langu ni Josh Onsare.
Namna mpenzi mtazamaji, kwa sasa utaniruhusu nipunge unyunyu, lakini kabla sijaondoka kuna baadhi ya jumbe ambazo nimepokea kwa 22047. TV47 ni tosha. Ni Bernard Waliaula akiwa Kayole, anasema anaendelea kutizama. Na kuna huyu kutoka Saboti Chebukaka anasema anatupata vizuri, na Tina anasema kutoka Embu anaendelea kutizama TV47. Usicheze mbali, manake zipo taarifa kwa wingi, kukiwemo mfahamu kiongozi hili. Fear, panic, anxiety, our lives at risk. The Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. Our days changed. Counties, towns, homes, our borders locked down. But not for long. For together, we will reclaim our own. Together, we must unite to fight and protect those we love and those who don't have. This is why we are calling on all corporates and well-wishers to donate to the COVID-19 Kenya Fund so that we can fight this pandemic together. Bega kwa bega, we shall overcome, and together we shall rise. Welcome to the exciting world of M-Truck Solutions, your trusted provider for bulk SMSs. We also offer API integrations for all your communication and payment needs. We also provide you with tailor-made payment getaway solution to receive and disperse cash quickly, affordable and securely. Let us expand your reach and connectivity on USSD, SMS and voice today. Call us on 0723 030 030 or email hello@mtruck.limited.co.ke. For more details, visit our website www.mtrucklimited.co.ke. Tena mpenzi mtazamaji, wapo ndio unajiunga na seheni TV47 ukiwa ni upeo wa TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku. Mfasiri wangu wa lugha ya ishara siku hii ya leo ni Anna Wairimu, na huu ndio upeo wa TV47. Tukisonga mbele, leo ikiwa ni siku ya kuadhimisha makabiliano na bidhaa gushi duniani, ripoti ya mamlaka ya kukabiliana na bidhaa gushi nchini ACA inaonyesha kuwa taifa la Kenya hupoteza mapato ya takriban shilingi bilioni 100 kutokana na biashara haramu. Tazama. Kwenye uzinduzi wa ripoti ya utafiti wa bidhaa gushi na biashara haramu nchini, utafiti unaonyesha kuwa kati ya sekta 16 zilizochunguzwa, sekta ujenzi na uchimbaji madini ndizo zilizoathirika pakubwa na bidhaa gushi, huku zikifuatiwa na sekta ya kawi na nguvu za umeme. The magnitude of illicit trade increased from 726 billion Kenya shillings in the year 2017 to 826 billion Kenya shillings in the year 2018. An increase of 13.8%. Kulingana na John Akoten, naibu mkurugenzi wa utafiti ACA, amedokeza kuwa kulingana na utafiti, asilimia kubwa ya Wakenya wamepata ujuzi kuhusiana na biashara gushi. 64% of consumers said they are able to identify counterfeit goods. 46% of consumers said they are able to identify pirated goods, 49% for substandard, 23% for uncustomed, 22% for the restricted goods, and 30% for the contraband goods. Akoten ameongeza kuwa utafiti unaonyesha kuwa kaunti 27 zina watu ambao wamenunua bidhaa gushi. For the piracy, Nairobi came first, followed by Nakuru. Machakos came third.
And for the other forms of illicit trade, Nairobi came first, followed by Mombasa, and lastly, Nyeri for the top 3 hotspot counties. Kulingana na naibu mkuu utumishi wa umma Wanyama Musiambo, wataendelea kutia juhudi ili kupambana na wanaoendesha biashara haramu. I just want to take this 1 minute to reaffirm that indeed the resolve of the multi-agents to dismantle, to continue dismantling the criminal networks. Mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu biashara Kanini Kega amezitaka serikali za kaunti kupitia kwa mabunge ya kaunti kubuni mikakati itakayosaidia kukabiliana na biashara haramu. And I think it's high time we also tell the county government that since trade is devolved, also make sure that you follow up and ensure that the business permit that you give to that particular enterprise, that enterprise is doing legitimate business. Kupitia kwa katibu mratibu wa Wizara ya Biashara Lawrence Karanja, waziri wa biashara Betty Maina amesema kuwa sheria kali zaidi zinafaa kubuniwa ili kukabiliana na wanaoendesha biashara haramu. We also need to initiate immediately, through public participation, the necessary and rigorous institutional reforms to have illicit trade laws and efficient institutions to make it more punitive and costly for offenders to engage in illicit trade. Taifa linapoendelea kukabiliana na janga la korona, la kushangaza mno ni kuwa biashara haramu za uzaji bidhaa gushi kama vyeuzi, barakoa na vifaa vya kupimia virusi vya korona zinaendeshwa. Lida Gashomo, TV47, Nairobi. Na tukiachana na hayo ni kwa Wizara ya Leba na Usalama wa Kijamii imezindua ripoti kuhusu takwimu za familia za kurandaranda. Kulingana na takwimu za ripoti hiyo, familia nyingi zinapatikana katika mji mkuu wa Nairobi, ikiongoza kwa wingi wa familia hizo Mombasa na Kisumu ikifuata mtawalia. It is important, therefore, to note that the issue of street families is a persistent problem that is fueled by main one being urbanization and rural-urban migration, particularly in developing countries. In 2010 constitutional change, Kenya voted to organize themselves into counties and national government. And this has led to rapid urbanization, movement of people from rural setups to urban or semi-urban towns. We now have cities emerging. We have county headquarters now changing to cities. And this is leading to creating now another social challenge. Na tukielekea katika kaunti ya Trans Nzoia ni kwa kamishna wa kaunti ya Trans Nzoia Sam Ojwang ametoa wito kwa Wakenya kutolegeza kamba kwenye vita dhidi ya virusi vya corona. Ojwang ameyasema hayo alipozindua shughuli za usambazaji barakoa mashinani. Boniface Barasa na kina cha habari hiyo. Kwenye kikao na waandishi wa habari nje ya afisi zake wakati wa kuwakabidhi naibu kamishna barakoa ili kusambazwa katika maeneo bunge matano ya kaunti hii, kamishna Ojwang amesema kuwa Wakenya wamekuwa wenye mapuuza na hivyo wanahatarisha maisha yao. Sisi Trans Nzoia bado tuko tu na kesi moja na tunashukuru Mungu. Ilikuwa kwamba siku ya leo huyo mtoto wetu msichana awe discharged sababu amepona. Tunashukuru Mungu zaidi kwa jambo hilo. Lakini tunaomba watu wetu katika kaunti ya Trans Nzoia, COVID-19 haijui mtoto, haijui mtu mzima, haijui tajiri wala maskini. Tafadhali tusilegeze kamba. Ni personal responsibility yetu kujikinga, kujilinda. Kwenye kikao hicho, kiongozi wa chache bungeni Trans Nzoia Emmanuel Waswa amefichua kuwa wakilishi wadi wanalenga kutenga mgao wa fedha kutoka kwa mishahara yao ili kusambaza msaada wa vyakula kwa jamaa wasiojiweza. Vile tunafanya hivi, nataka kushukuru our county commissioner kwa ile coordination amefanya kutoka national government. Kuna chakula zinapeanwa na pia sisi tumesema katika mwezi huu
kama wakilishi wa wodi tutatoa mshahara yetu, pia tuangalie chakula, tuhakikishe tunasaidia watu wale ambao hawajiwezi. Kando na hayo, waziri wa masuala ya vijana kwenye kaunti hii Agri Chemonges amesema kwamba wanalenga kushughulikia swala la mafuriko linalozidi kuwatatiza wakazi wa Kapumboi kupitia baraza la mawaziri. Wazungu walikuwa hapa miaka 100. Na hii mambo ya mafuriko walikuwa control kabisa. Lakini sisi wenyeji tulikuja tukaanza kubomoa hizo dams. Mheshimiwa, nitaongea na waziri mwenzangu kwamba hii mambo ya dams na mambo ya drainage walipee manani kabisa. Hayo yakijiri, baadhi ya waasiriwa wa mafuriko maeneo ya Kapumboi wamefaidi na msaada wa vyakula pamoja na mabati kwa wale ambao makazi yao yalisombwa na maji. Corona imeleta changamoto, mafuriko na vile kuna njaa, ni kwa sababu ya watu wetu wanaketi hali ya umaskini. ADC ambao zingelisaidia watu wetu hapa zimeendelea kukandamiza watu wetu pakubwa bila kusaidia watu wetu. Tungelipenda vile serikali ijitokeze kuhakikisha kwamba mashirika haya yako hapa kusaidia watu wetu, si kuangamiza watu wetu. Boniface Barasa, TV47, gatuzi la Trans Nzoia. Na tukielekea viwanjani, ni kuwa chipukizi wa mpira wa vikapu Felmas Koronga huenda akawa Mkenya wa kwanza kucheza katika daraja la kwanza michezo ya vyuo vikuu nchini Marekani. Hii ni baada yake kusajiliwa na chuo cha Troy kilichoko katika jimbo la Alabama. Mwanadada huyo ambaye ni msomi wa saikolojia, hata hivyo, amekiri kuwa atachukua muda wa kurejea katika ubora wake kufuatia athari za janga la corona. Our season just ended abruptly prior to the national tournament. You know, no athlete would work hard